এখন আমরা দেখব কীভাবে ব্যাটিং লাইট ওয়ারিং করা হয়। তো এটা একটা হোল্ডার, এটা দেয়ালে লাগানোর জন্য। এটা পিছনে দুটো স্ক্রু আমরা একটু ডিল করে নেব। আমরা তারের একটা মাথায় ইনসুলেশন খুলে এগুলো বাহির করে নেব। স্ক্রু ভিতরে ঢুকিয়ে স্ক্রুটা টাইট করে লাগিয়ে দেব। একটু টাইট করে লাগাবো যাতে টান দিলে না খুলে। আমাদের এটা লাগানো হয়ে গেছে। তো এখানে আমরা একটা লাইট দিয়ে চেক করে দেখব। সুইচ দিলে আমাদের লাইটটা জ্বলে উঠবে, আবার হয়ে যাবে। এভাবে আমরা একটা ব্যাটারি লাইনে ওয়ারিং করে থাকবো 2 পিন প্লাগ দিয়ে।